Hello students. So this topic is continuation of last class, where the classification of cost on the basis of element. There are three main classification, that is classification of cost on the basis of element, classification of cost on the basis of function, and on the basis of behavior. So on the basis of element, the cost has been classified based on the traceability. Traceability nothing but those which can be identified and those which cannot be unidentified. So cost which can be identified and which cannot be identified. So based on that, the cost has divided as direct cost and indirect cost. So in direct cost, direct material, direct labor cost and direct expense, whereas in indirect cost, indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses. So the elements of cost, there are how many elements? There are three elements, that is material, labor and expenses. So all these elements are divided as direct and indirect. Direct material, direct labor, indirect labor, direct expense and indirect expense. So let us understand the first one, that is direct material. So first we will discuss about the direct cost, then we will discuss about the indirect cost. So direct cost are those costs which can be direct, in the sense which can be clearly, conveniently identified, traceable with the cost centers and cost in particular. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಇನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ raw wood which is used for the furniture, or the in cloths what we can see the garment, the material we can see. So those which can be identified are called as direct materials. So direct materials are those which becomes a part of the finished goods. So it becomes a part of the finished goods, like fiber, spinning mill, sugar cane for sugar factory. So these are the examples. So in sugar factory you can see the sugar canes which are identifiable, which are materials which can be seen here. So these are the direct materials which becomes a directly part of the finished goods. Those materials which becomes a direct part of the finished goods is called as material, direct material. So material cost which includes all the expenses directly, and ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವುಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವುಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ acquiring the direct materials are added to the invoice price of the direct materials. So that is direct material cost. Next one, direct labor. So all I am going to discuss here is first direct cost which are easily identifiable. So which becomes a direct part of the finished goods is called as direct cost. So the next one is direct labor. Nothing but worker. Direct labor who are those who work directly in converting the raw materials into finished goods. Like see for example tailor, he becomes a direct part of the finished goods. He is working for converting the cloths into ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದವ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ವುಡ್ ಇಂಟು ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ labor. So remember the example. So with the help of example you can explain all these topics. So direct labor cost. So example for direct labor cost, machine operator who is directly involved, then shoemaker, then carpenter, weaver, then tailor. So these are the direct persons, direct worker who are engaged in converting the raw materials into finished goods. They are considered as the direct labor cost. The next one is direct expenses. The other element of cost is expenses. In expenses,
again classification, that is direct expense and indirect expense. So let us understand what is direct expense. So expenses which are specifically incurred on a particular job, particular product are called as direct expenses. See for example, power, design cost, to run the machine, what is required? The power is required here. Design cost, drawing material, design ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೈನರ್, ಸೊ he is directly involved, right? So the expenses which we will pay to the designer or drawing engineer, so that will be considered as direct expenses other than material and labor, other than material cost and labor cost are considered as a expenses, direct expenses. So and the royalty ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, it is a amount, it is a rental amount which is paid for the acquiring the rights of the property, that is called as royalty. Royalty is also become a direct expenses. So royalty is an amount paid to the owner for taking the rights, for using the rights, so that is royalty. So these are direct material, direct labor and direct expenses. Next we will understand what is indirect cost. Indirect cost are those costs which cannot be traceable ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೇಸೇಬಲ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, the power bill, electricity bill we can ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ರೂಮಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದು ಮೀಟ್ರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ which cannot be traceable with a single product because they are common to several products. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಷನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ the expenses on some suitable basis. That is indirect cost. Indirect cost are those costs which are impossible to trace, which cannot be easily identifiable, are called as indirect cost.